Di Jawa Timur, berdiri sebuah gunung yang tidak terlalu tinggi, namun menyimpan banyak cerita yang tidak dapat dijelaskan oleh logika manusia. Gunung itu adalah Gunung Penanggungan. Bagi sebagian orang, gunung ini hanyalah tempat wisata alam yang indah, jalur pendakian yang menantang, serta pemandangan matahari terbit yang menakjubkan. Namun bagi masyarakat sekitar, Penanggungan bukan sekadar gunung biasa. Gunung ini dipercaya sebagai tempat suci sejak zaman kerajaan kuno, penuh dengan peninggalan candi dan petilasan yang tersebar di sepanjang lerengnya. Bahkan ada yang menyebut gunung ini sebagai miniatur Mahameru, sebuah gunung sakral dalam kepercayaan kuno Jawa. Konon, tidak semua orang bisa dengan mudah menaklukkan gunung ini. Beberapa pendaki pernah melaporkan kejadian aneh, mulai dari mendengar suara gamelan di tengah malam, melihat sosok berjalan di antara pepohonan, hingga mengalami kejadian paling menakutkan, tersesat berhari-hari di jalur yang seharusnya mudah dilalui. Cerita itulah yang kemudian menjadi kenyataan bagi 3 orang pendaki muda. Mereka adalah Raffi, Dika, dan Bagas. Ketiganya adalah sahabat sejak masa kuliah. Mereka memiliki hobi yang sama, menjelajahi alam dan menaklukkan gunung-gunung di Indonesia. Raffi adalah yang paling berpengalaman di antara mereka. Ia sudah mendaki banyak gunung sebelumnya dan sering menjadi pemimpin perjalanan. Sifatnya tenang, rasional, dan selalu memikirkan keselamatan timnya. Dika berbeda dengan Raffi. Ia lebih santai dan sering menjadi sumber tawa di dalam kelompok. Meski begitu, Dika memiliki semangat yang tinggi setiap kali melakukan perjalanan. Sedangkan Bagas adalah pendaki paling baru di antara mereka. Ia baru beberapa kali naik gunung, namun rasa penasarannya terhadap alam, terutama cerita-cerita mistis di gunung, membuatnya selalu antusias. Suatu malam di awal musim kemarau, mereka berkumpul di sebuah warung kopi kecil di pinggir kota. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah yang masih basah setelah hujan sore tadi. Di atas meja kayu, 3 gelas kopi hitam mengepul. "Gimana kalau minggu ini kita naik gunung?" kata Dika sambil menyandarkan punggungnya di kursi plastik. Raffi mengangkat alisnya sedikit. "Gunung apa?" Dika tersenyum lebar. "Penanggungan." Bagas langsung menatap mereka berdua dengan mata berbinar. "Serius? Gunung yang banyak candinya itu?" Dika mengangguk. Katanya jalurnya nggak terlalu panjang. Cocok buat pendakian santai. Raffi berpikir sejenak. Ia pernah mendengar tentang Penanggungan sebelumnya. Gunung itu memang tidak terlalu tinggi, tetapi memiliki banyak jalur kuno dan situs sejarah yang tersebar di sepanjang pendakiannya. Namun ada satu hal lain yang juga sering ia dengar. Cerita-cerita aneh. Pendaki yang mendengar suara gamelan. Pendaki yang melihat sosok misterius di jalur. Dan yang paling sering, pendaki yang tersesat tanpa alasan jelas. "Gunung itu agak unik," kata Raffi pelan. "Unik gimana?" tanya Bagas penasaran. Raffi mengangkat bahu. "Banyak yang bilang tempatnya sakral." Dika tertawa kecil. "Ah, cerita begituan pasti dilebih-lebihkan." Bagas justru terlihat semakin tertarik. "Justru itu yang bikin seru," katanya. Percakapan malam itu akhirnya berujung pada sebuah keputusan. Akhir pekan nanti, mereka akan mendaki Gunung Penanggungan. 2 hari kemudian, pagi masih sangat muda ketika mereka tiba di desa yang menjadi titik awal pendakian. Kabut tipis masih menggantung di antara rumah-rumah warga. Udara pegunungan terasa dingin dan segar. Di kejauhan, siluet Gunung Penanggungan terlihat menjulang di balik kabut pagi. Gunung itu tampak tenang. Terlalu tenang. Mereka berjalan menuju sebuah rumah kayu kecil yang berfungsi sebagai base camp pendakian. Seorang pria tua duduk di teras sambil menyeruput kopi panas. Dialah penjaga base camp. Raffi mendekat terlebih dahulu. "Pagi, Pak. Kami mau mendaki." Pria tua itu mengangguk pelan. "Bertiga?" "Iya." Pria itu menatap mereka satu persatu dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ia sedang menilai sesuatu. "Naik lewat jalur mana?" "Tamiajeng," jawab Raffi. Pria tua itu kembali menyeruput kopinya. Lalu berkata dengan suara pelan. "Kalau naik gunung ini, jangan sembarangan." Dika menoleh ke Raffi sambil menahan senyum. Raffi tetap mendengarkan. "Jangan bicara kotor," lanjut pria itu. "Dan kalau nanti kalian mendengar sesuatu, lebih baik jangan ditanggapi." Bagas menelan ludah. "Apa maksudnya, Pak?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah gunung yang berdiri di kejauhan. Kabut perlahan bergerak menutupi lerengnya. Gunung itu tua,
katanya akhirnya. Lebih tua dari desa ini. Suasana tiba-tiba terasa berbeda. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Lalu Dika tertawa kecil untuk memecah keheningan. Tenang saja, Pak. Kami cuma mau lihat sunrise. Pria tua itu tidak ikut tertawa. Ia hanya berkata satu kalimat terakhir. Semoga kalian pulang dengan selamat. Setelah menyelesaikan administrasi, ketiga sahabat itu akhirnya memulai pendakian mereka. Langkah pertama mereka memasuki jalur hutan. Tanahnya lembab, dan akar-akar pohon besar menjalar seperti ular di permukaan tanah. Burung-burung hutan terdengar bersahutan. Semua tampak normal. Namun jauh di dalam hutan Penanggungan, sesuatu seakan sedang menunggu. Sesuatu yang telah lama berdiam di sana. Dan tanpa mereka sadari, langkah mereka pagi itu bukan hanya membawa mereka menuju puncak gunung, tetapi juga menuju sebuah pengalaman yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sebuah perjalanan yang akan membuat mereka tersesat selama 11 hari di gunung yang menyimpan banyak rahasia. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Langkah kaki tiga sahabat itu mulai menjadi desa Kessel di kaki Gunung Penanggungan. Jalan setiap yang mereka lalui perlahan berubah dari tanah desa menjadi jalur hutan yang dipenuhi akar pohon dan batu besar. Udara pagi masih sangat segar. Embun menempel di dadanan, dan sinar matahari baru mulai menembus sila-sila pepohonan yang tinggi. Raffi berjalan paling depan. Di punggungnya tergantung carrier besar berisi perlengkapan logistik. Sesekali ia menali ke belakang untuk memastikan dua temannya masih mengikuti. Dika berjalan di tengah sambil bersil-pelan. Ia tampak santai, sila pendakian ini hanyalah perjalanan biasa. Sedangkan Bagas berada di belakang, sesekali berhenti untuk mengambil foto. Hila ini tempat keren banget, kata Bagas sambil menggerakkan kamera ponselnya ke arah hutan. Kabut tipis masih menggantung di antara batang-batang pohon pinus. Suasananya terasa damai, namun juga menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Jangan kebanyakan foto, kata Raffi sambil tertawa kesal. Nanti kamu yang paling kapok. Bagas hanya tersenyum. Beberapa menit kemudian jalur mulai menanjak. Akar-akar pohon besar mengkul di permukaan tanah, membuat jalur terlihat seperti tangga alami. Dika menarik napas panjang. Baru juga mulai, odar nanjak, kalunya. Raffi tertawa. Makanya jangan kebanyakan jemel sebelum naik gunung. Mereka terus berjalan. Semakin lama, suara desa di belakang mereka mulai menggeling. Yang tersisa hanyalah suara alam, angin yang berembus pelan, burung yang berkakak, dan sesekali suara ranting pada di kejauhan. Sekitar 1 jam kemudian, mereka tiba di sebuah area terbuka Kessel di tengah hutan. Di sana berdiri sebuah bangunan batu tua. Bagas langsung mendekat dengan rasa penasaran. Ini kandi ya? Raffi ikut melihat. Bangunan itu memang terlihat seperti reruntuhan kandi Kessel. Batu-batunya sudah ditumbuhi lumut, dan sebagian bagian terlihat mulai runtuh. Hal seperti ini memang bukan hal aneh di Gunung Penanggungan. Gunung ini dikenal memiliki banyak situs peninggalan zaman kerajaan kuno. Namun tetap saja, melihat bangunan seperti itu di tengah hutan memberi kesan yang berbeda. Seolah-olah mereka sedang berjalan di tempat yang menyimpan sejarah panjang. Bayangin dulu orang naik gunung ini buat ritual, kata Bagas kagum. Dika menepuk bahannya. Sekarang buat cari sinyal sama sunrise. Mereka tertawa kesal. Namun saat Raffi kembali melihat jalur di depan mereka, ia merasa ada sesuatu yang sedikit berbeda. Jalur itu tampak lebih sempit dari yang ia bayangkan. Ini benar jalurnya? Tanya Dika. Raffi mengangguk pelan. Harusnya ia. Ia membuka aplikasi pita pendakian di ponselnya. Namun sinyal GPS tampak 5. Ya semoga saja, gemamnya. Perjalanan dilanjutkan. Matahari mulai naik lebih tinggi, tetapi anehnya hutan terasa semakin gelap. Pepohonan semakin rapat. Kabang-kabang besar saling menutupi langit di atas mereka. Sekitar pukul siang, mereka berhenti untuk beristirahat di dekat sebuah batu besar. Dika membuka botol minumnya. Lumayan juga jalurnya, katanya sambil menjelap keringat.
Bagas duduk di atas akar pohon yang besar. Kalian pernah dengar cerita tentang gunung ini? Raffi menali. Cerita apa? Bagas menatap ke arah hutan di sekeliling mereka sebelum menjawab. Katanya, di gunung ini sering ada pendaki yang dengar suara gamelan. Dika langsung tertawa. Gamelan di tengah hutan? Ayah, kata Bagas. Katanya suara itu muncul malam-malam. Raffi tidak ikut tertawa. Ia teringat kembali kata-kata penjaga basecamp tadi pagi. Kalau kalian mendengar sesuatu jangan ditanggapi. Enggan tiba-tiba berembus, lebih kencang. Don bergoyang pelan. Untuk sesat, suasana terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Dika berdiri. Odar, jangan bahas begituan. Bikin merinding. Mereka melanjutkan perjalanan lagi. Namun semakin lama mereka berjalan, Raffi mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Jalur yang mereka lalui terasa terlalu sepi. Biasanya gunung populer seperti Penanggungan Kukup ramai pendaki. Tapi sejak tadi pagi mereka belum bertemu satu orang pun. Tidak ada suara manusia. Tidak ada jejak pendaki lain. Hanya mereka bertiga. Dan hutan yang terasa semakin sunyi. Sekitar pukul 4 sore, kabut mulai turun perlahan. Kabut tipis itu muncul dari sila-sila pepohonan, lalu semakin lama semakin tebal. Jarak pandang mulai berkurang. Sepertinya kita harus cari tempat buat tenda, kata Raffi. Dika mengangguk. Setuju, kabutnya makin tebal. Mereka mencari area datar di sekitar jalur. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah tempat yang kukup luas di antara beberapa pohon besar. Tanaya relatif rata. Kukup untuk mendirikan dua tenda kecil. Tanpa membuang waktu, mereka segera memasang tenda. Langit mulai gelap. Kabut berubah menjadi dingin yang menyusuk kulit. Setelah semuanya selesai, mereka duduk di depan tenda sambil memasak makanan sederhana. Suasana malam di gunung selalu berbeda. Gelapnya terasa lebih dalam. Heningnya terasa lebih sunyi. Dika menyeruputnya instannya. Lumayan juga hari pertama. Bagas mengangguk. Besok kita lanjut ke atas. Raffi hanya diam sambil menatap ke arah hutan. Kabut bergerak pelan di antara pepohonan. Dan entah kenapa, perasaan tidak nyaman mulai muncul di dalam hatinya. Seolah ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari balik kegelapan. Malam semakin larut. Udara semakin dingin. Ketika mereka akhirnya masuk ke dalam tenda untuk beristirahat, hutan kembali menjadi sunyi. Namun beberapa jam kemudian, di tengah kegelapan malam gunung Penanggungan, sebuah suara pelan mulai terdengar dari kejauhan. Suara yang sangat samar. Suara yang terdengar seperti alunan gamelan. Suara itu datang dari dalam hutan. Perlahan, berjima di antara pepohonan. Dan tanpa mereka sadari, malam itu adalah awal dari rangkaian kejadian aneh yang akan membuat mereka tersesat selama 11 hari di gunung yang penuh misteri ini. Malam pertama di lereng gunung Penanggungan turun dengan cepat. Kabut yang sejak sore menggantung di antara pepohonan kini berubah menjadi selamat putih yang tebal. Cahaya bulan hampir tidak terlihat karena tertutup oleh rembanya hutan. Di tempat kecil yang mereka jadikan area berkemah, dua tenda berdiri di antara pohon-pohon besar. Di depannya, sisa API kecil dari kompor portable masih menyala redup. Udara semakin dingin. Raffi duduk di atas batu sambil menatap ke arah gelapnya hutan. Entah kenapa sejak tadi, ia merasa suasana gunung ini berbeda. Bukan menakutkan, tapi terasa seperti ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Dika keluar dari tenda sambil membawa senter kecil. Belum tidur juga? Tanyanya. Raffi menggeleng pelan. Belum gantuk. Dika duduk di sampingnya sambil meregangkan kaki. Kapik juga hari ini? Katanya. Raffi mengangguk. Besok kita harus mulai lebih pagi. Mereka terdiam beberapa saat. Suara malam hutan mulai terdengar. Serangga bernyanyi di antara simak-simak. Sesekali terdengar suara daun berjesikan tertiup angin. Namun di balik semua suara itu,
Ada Sutta Swara Lane Yang Perlahan Munkle. Samar. Helen Sakali. Rafi Mengarakan Kenning. D. Dika Menali. Appa. Rafi Tidak Lang Sung Menjawab. Iaman Koba Mendengarkan Dengan Lebih Focus. Swara itu Turngar Seperti Dentingan Logam Yang Teratur. Ting Ting Ting. Helen Naaman Jilas. Ludengar Sesuatu. Tanya Rafi Akurnya. Dika, Ikat Diam. Beberapa Detik Mereka Mendengarkan. Dan Comedian. Dika Ikat Mendengarnya. Aya. Swara itu Turngar Seperti Musik. Naaman Bukan Musik Modern. Banyaknya Sungat Cause. Seperti. Gamelan. Dika Langsung Merinding. Gas Kellier Dulu. Katanya Memangal. Beberapa Detik Comedian Bagas Membuka Tenda Dan Kellier Dengan Wajah Mengentuk. Kenapa? Rafi Memberi Izirat Agar Ia Diam. Dangaran. Bagas Memirinkan Kepalanya. Awalnya Ia Tidak Mendengar. APA. Naaman Beberapa Detik Comedian Matanya Melabar. Itu Swara APA? Swara Gamelan itu Masih Turngar. Pelin. Sila Berazal Dari Sungat Jaw. Naaman Anenya, Nadanya Jilas. Dika Menyurakan Center Ku Era Hutan. Hanya Ada Kabut Dan Papahanan. Tidak Ada Kahaya. Tidak Ada Manusia. Tidak Mungkin Ada Orang Memainkan Gamelan di Tengah Hutan Pada Malam Hari. Ini Pasti Dari Desa. Kata Dika Menkoba Menenangkan Diri. Rafi Mengaling Pelin. Desanya Jaw. Swara itu Teras Turngar Sekitar, Sudamenit. Lala Perlahan. Mengaling. Hutan Kembali Suani Seperti Sebelumnya. Tidak Ada Seta Pundari Mereka Yang Berbikara Selama Beberapa Saat. Bagas Menilan Luda. Tadi itu Benerankan? Dika Menkoba Tertua. Ayat Mungkin Ada Zakara di Ba. Naaman Rafi Masih Terlihat Serius. Ia Terangat Lagi Kata-Kata Penjaga Basecamp Page Tadi. Kalau Kalian Mendengar Sesuatu Jangan Ditanggapi. Akurnya Mereka Memutuskan Masuk Kembali Ko Tenda. Rafi Dan Dika Tider di Seta Tenda. Bagas di Tenda Sabila. Lampa Dimatikan. Hanya Swara Alam Yang Menemani Malam Mereka. Naaman Sekitar Tengah Malam. Rafi Tiba-Tiba Terbangan. Ia Tidak Tahu Apa Yang Membanggakannya. Mungkin Swara. Mungkin Insting. Ia Membuka Mata Perlahan. Di dalam Tenda Semuanya Jelap. Dika Masih Tertidur Pulas di Sampingnya. Rafi Menkoba Kembali Tider. Naaman Saat Itulah Ia Mendengar Sesuatu. Swara Langka Kaki. Pelin. Krek. Seperti Sizirang Berjalan di Atas, Ranting Kiring. Langka itu Turngar Sungat di Kat. Di Lor Tenda. Rafi Lang Sung Menahan Napas. Langka itu Berhenti. Beberapa Detik Suani. Lalu Turngar Lagi. Krek. Sila Sizirang Sedang Berjalan Menjalalinji Tenda Mereka. Rafi Perlahan Marae Center di Sampingnya. Ia Menali Ko Era Dika. Di Bangun. Dika Menggiliat Sedikit. Kenapa? Dengar Gak. Dika Diam Beberapa Detik. Lala Matanya Langsung Terbuka. Ia juga Mendengar Langka itu. Swara Ranting Pada di Lor Tenda. Siapa itu? Bisik Dika. Rafi Tidak Menjawab. Ia Perlahan Membuka Resleting Tenda Sedikit. Udara Dinjin Langsung Masuk. Ia Menyurakan Center Kelliur. Kahaya Center Menyapa Kabut Putih di Depan Mereka. Papahanan Berdiri Diam. Simak Bergoyang Pelin Tertiap Engan. Naaman. Tidak Ada Siapa. Langka Kaki. Itu Tiba-Tiba Berhenti. Hutan Kembali Suani. Dika Kelliur Dari Tenda Sambil Membawa Center. Gas. Panggilnya Pelin. Bagas Membuka Tendanya. Ada APA? Kayaknya tadi Ada Orang di Sekitar Tenda. Bagas Langsung Kelliur Dengan Wajah Simas. Pendaki Lane. Rafi Mengaling. Kalau Pendaki Pasti Nyalain Lampu. Mereka Bertiga Berdiri di Tengah Kabut Malam. Center Menyapu ke Segala Era. Naaman Tidak Ada Tanda Manusia. Tidak Ada Swara. Tidak Ada Jerikan. Sila Langka Tadi Tidak Pernah Ada. Akurnya Mereka Memutuskan Kembali Ko Tenda. Naaman Sebel Masuk. Bagas Tiba-Tiba Berhenti. Ia Minatap Ko Era Hutan di Sabila Kanan Mereka. Rafi Menali. Apa.
Bagas menunjukkan di situ Raffi dan Dika ikut melihat di antara pepohonan yang tertutup kabut sebuah bayangan tampak berdiri. Sosok itu sangat samar seperti seseorang yang mengenakan pakaian panjang. Ia berdiri diam, tidak bergerak, tidak jelas wajahnya, hanya siluet hitam di antara kabut putih. Dika langsung menyerahkan center ke arah itu. Namun saat cahaya menyentuh tempat itu, sosok tersebut sudah tidak ada. Hanya ada kabut dan pohon. Bagas mundur satu langkah. Tadi ada orang. Raffi menatap tempat itu dengan serius. Perasaan tidak enak semakin kuat di dadanya. Gunung ini terasa tidak menyambut mereka. Dan tanpa mereka sadari, malam pertama di Gunung Penanggungan baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih aneh. Sesuatu yang akan membuat mereka tersesat selama 11 hari di gunung yang penuh misteri ini. Pajai perlahan datang di lereng Gunung Penanggungan. Kabut yang semalam vegetable mulai menipis sedikit demi sedikit. Cahaya matahari menembus sila-sila pepohonan tinggi, menciptakan garis-garis cahaya kemasan yang jatuh di atas tanah hutan yang lembab. Raffi adalah orang pertama yang bangun. Ia keluar dari tenda sambil menarik napas panjang. Udara Pajai terasa sangat dingin, namun juga segar. Namun perasaan di dalam hatinya tidak selega udara Pajai itu. Semalam, terlalu banyak hal aneh terjadi. Suara gamelan, langkah kaki di luar tenda, dan sosok misterius yang dilihat Bagas di antara kabut. Raffi mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin cuma perasaan, gemamnya pelan. Ia menyalakan kompor kesel untuk memanaskan air. Tidak lama kemudian Dika keluar dari tenda sambil menguap lebar. Pajai dingin banget. Raffi mengangguk. Bangunan Bagas. Dika berjalan ke tenda sebelah dan mencetak pelan. Gas bangun. Tidak ada jawaban. Gas. Dika membuka sedikit resleting tenda. Namun Bagas ternyata sudah bangun dan duduk di dalam. Wajahnya terlihat pucat. Kamu kenapa? Tanya Dika. Bagas keluar dari tenda perlahan. Semalam aku susah tidur, katanya. Raffi menatapnya. Karena suara tadi? Bagas menggeleng. Bukan. Ia menoleh ke arah hutan di belakang mereka. Semalam aku dengar orang bicara. Dika langsung menatapnya. Bicara? Iya. Raffi menggerakkan kening. Bisa apa? Bagas menggeleng. Aku nggak mengerti tapi kayak bisa Jawa kuno. Suasana langsung menjadi sunyi. Enggan Pajai berembus pelan melewati pepohonan. Raffi mencoba tetap berpikir regional. Mungkin cuma mimpi. Namun Bagas terlihat yakin. Bukan mimpi. Ia menatap mereka berdua. Suara itu dekat banget, kayak di luar tenda. Dika mencoba tertawa kesel untuk mengkirkan suasana. Odarlah jangan dipikiran. Kita sarapan dulu. Mereka akhirnya makan sarapan sederhana. Nasi instan dan kopi hangat. Setelah semuanya selesai, Raffi berdiri dan mengambil pita di ponselnya. Kalau kita lanjut sekarang, harusnya Sheng sudah sampai area puncak. Dika mengangguk. Gas, Setiap. Bagas menarik napas dalam. Ayah. Mereka mulai membereskan tenda. Carrier kembali dipasang di panggung masing-masing. Sekitar pukul 7 Pajai mereka melanjutkan perjalanan. Hutan Pajai terlihat lebih jelas sekarang. Pepohonan tinggi menjulang ke langit. Akar-akar besar melintang di jalur seperti ular raksasa. Namun setelah berjalan sekitar 20 menit, Raffi tiba-tiba berhenti. Dika hampir menabraknya dari belakang. Kenapa? Raffi tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah depan dengan ekspresi bingung. Di depan mereka berdiri sebuah bangunan bata kesel. Bagas menggerakkan kening. Ini. Dika langsung menyadari sesuatu. Ini kandi yang kemarin kita lihat kan? Raffi mengangguk perlahan. Bangunan batu itu memang terlihat sangat familiar. Lumut yang sama. Bentuk batu yang sama. Bahkan pohon besar di sampingnya juga sama. Padahal mereka yakin tadi Pajai berjalan ke arah atas.
Harusnya kita odar le jadari sini, kata Raffi Pelin. Dika mencoba melihat jalur di sekitar mereka. Lu yakin kita gak muter? Raffi menggeleng. Harusnya gak. Bagus mulai terlihat jelisa. Berarti kita balik lagi ke tempat kemarin? Raffi mengeluarkan ponselnya lagi untuk melihat peta. Namun layar ponselnya menunjukkan sesuatu yang aneh. GPS tidak bergerak. Titik lokasi mereka tidak berubah sejak tadi. Ini gak masuk akal, gumam Raffi. Dika mulai merasa tidak nyaman. Jangan bilang kita. Ia tidak menunjukkan kalimatnya. Bagus menyelesaikannya dengan suara pelan. Tersesat. Raffi menarik napas panjang. Ia mencoba tetap tenang. Belum tentu. Ia menunjuk ku arah jalur lain di samping kandi. Kita coba lewat situ. Mereka berjalan lagi. Kali ini jalur terasa lebih sempit. Simak semakin rapat. Beberapa ranting bahkan harus mereka singkirkan dengan tangan. Sekitar 30 menit kemudian mereka sampai di sebuah area kecil yang agak terbuka. Raffi berhenti lagi. Wajahnya terlihat semakin serius. Dika mendekat. Kenapa lagi? Raffi menunjuk ke tanah. Di sana terlihat bekas pijakan sepatu. Jejak yang masih cukup jelas. Dika menatapnya beberapa detik. Lalu perlahan berkata, itu jejak kita. Bagus langsung merinding. Jejak sepatu itu memang sangat familiar. Bentuk solnya sama dengan sepatu yang mereka pakai. Artinya hanya satu. Mereka berputar-putar di tempat yang sama. Hujan tiba-tiba terasa jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Angin berhenti. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara serangga. Hanya keheningan yang aneh. Dika menelan ludah. Ini malayan gak lucu. Raffi menatap hutan di sekeliling mereka. Pepohonan terlihat sama ke segala arah. Kabut tipis mulai turun lagi meskipun hari masih pagi. Perasaan tidak enak kembali muncul di dadanya. Seolah-olah hutan ini sengaja menutup jalan mereka. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak ingin mereka pergi. Raffi akhirnya berkata pelan. Kita lanjut pelan-pelan. Namun jauh di dalam hatinya. Ia mulai menyadari sesuatu. Pendakian ini tidak berjalan seperti yang mereka rencanakan. Dan tanpa mereka sadari, perjalanan mereka di Gunung Penanggungan baru saja berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Sebuah perjalanan yang akan membuat mereka tersesat selama 11 hari di gunung yang penuh misteri ini. Langit yang di lereng Gunung Penanggungan terlihat cerah, tetapi suasana di dalam hutan justru terasa semakin menakutkan. Setelah menemukan kembali jejak langkah mereka sendiri, ketika Pendaki itu berdiri diam beberapa saat. Tidak ada yang berbicara. Dika adalah orang pertama yang akhirnya membuka keheningan. Kita muter lagi? Raffi menatap tanah yang penuh dengan bekas jejak sepatu mereka. Ia mengangguk pelan. Ayah. Bagus langsung memegang tali carrier di bahannya dengan lebih erat. Berarti kita benar tersesat? Raffi mencoba tetap tenang, meskipun dalam hatinya mulai muncul kekhawatiran. Belum tentu parah. Kita masih bisa cari jalur. Namun kata-kata itu terdengar lebih seperti usaha menenangkan diri sendiri. Raffi menggangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Pepohonan tampak sama ke segala arah. Batang-batang besar menjulang tinggi dengan kabang yang saling menutupi langit. Kabut tipis mulai turun lagi, padahal matahari masih cukup tinggi. Sinar matahari yang masuk hanya berupa garis-garis tipis yang menyelundup di antara daun-daun. Sekarang kita lakukan ini pelan-pelan, kata Raffi. Ia menunjuk ke arah lereng yang sedikit menurun. Biasanya jalur turun bakal ketemu aliran air. Sungai kecil atau mata air. Dari situ kita bisa cari arah keluar. Dika mengangguk. Setuju. Bagus juga ikut mengangguk. Meskipun wajahnya masih terlihat tegang. Mereka mulai berjalan lagi. Kali ini langkah mereka lebih hati-hati. Tidak ada lagi obrolan santai seperti sebelumnya. Semua orang fokus memperhatikan jalur di depan. Namun setelah berjalan hampir 1 jam,
Tidak ada tanda-tanda jalur pendakian. Tidak ada pita penanda. Tidak ada bekas tapak Pendaki lane. Hanya Hutan. Hutan yang terasa semakin rapat. Beberapa kali mereka harus meningkirkan semak belukar yang menutup jalan. Akar-akar besar membuat langkah mereka menjadi lebih lambat. Ini Hutan kok makin tiblia, gumam dika. Raffi juga mulai meresone. Gunung Penanggungan bukan gunung yang terlalu layar. Biasanya jalurnya cukup jelas. Namun tempat yang mereka lalui sekarang terasa seperti hutan yang jarang disentuh manusia. Sekitar pukul 2 siang mereka berhenti untuk istirahat. Dika duduk di atas batu sambil membuka botol air. Bagus menurunkan carrier dan merabahkan punggungnya ke batang pohon. Air kita tinggal berapa? Tanya Raffi. Dika mengesek botolnya. Masih cukup ya 2 hari kalau hemat. Bagus menggila napas panjang. Semoga sebelum itu kita sudah keluar. Raffi tidak menjawab. Ia berdiri dan mencoba melihat keadaan sekitar dengan lebih teliti. Namun pemandangan yang ia lihat hanya hutan yang sama. Tidak ada tanda peradaban. Tidak ada jalur. Tidak ada suara manusia. Tiba-tiba Bagus berkata pelan. Fai. Raffi menali. Apa? Bagus menunjuk ke arah tanah di dekat simak-simak. Lihat itu. Raffi mendekat. Di tanah terlihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Bekas langkah kaki. Namun bentuknya berbeda. Jejak itu tidak seperti jejak sepeda Pendaki. Lebih kesal. Lebih tipis. Seperti jejak kaki manusia, tapi tanpa las. Dika, ikut melihat. Ini jejak siapa? Raffi menggeleng. Aku nggak tahu. Jejak itu terlihat cukup baru. Tanaya masih lembab di sekitarnya. Sila seseorang baru saja berjalan di sana belum lama ini. Bagus menilan luda. Berarti ada orang lain di sini? Dika mencoba berpikir logis. Mungkin warga desa yang naik buat cari kayu. Namun Raffi tidak yakin. Jejak itu hanya satu arah. Tidak ada jejak kembali. Sila orang yang membuatnya. Berjalan masuk ke dalam hutan dan tidak pernah keluar. Angin tiba-tiba berembus, lebih kencang. Daun-daun bergesekan pelan. Suasana menjadi aneh. Odar kita lanjut aja, kata Raffi akhirnya. Mereka kembali berjalan. Namun beberapa menit kemudian, Dika tiba-tiba berani. Raffi menali. Ada apa? Dika menunjuk ke arah depan. Sekitar 20 meter di depan mereka, di antara pepohonan, terlihat sesuatu. Sebuah bangunan bata kesel. Bagus langsung merinding. Kandi lagi, Raffi menatap bangunan itu dengan serius. Bangunan itu terlihat sangat mirip dengan kandi yang mereka lihat sebelumnya. Bata-bata tua yang ditumbuhi lumut. Bentuknya hampir sama. Namun yang membuat suasana semakin aneh adalah mereka tidak ingat pernah melewati tempat itu sebelumnya. Dika berjalan mendekat perlahan. Ini tempat baru kan? Raffi tidak menjawab. Ia melihat sekeliling bangunan itu. Di belakang kandi kesel itu, terdapat jalan setapak yang sangat sempit. Jalur itu masuk ke dalam hutan yang lebih gelap. Bagus merasa jantungnya mulai berdetak, lebih cepat. Fai, kita luat situ? Raffi masih menatap jalur tersebut. Entah kenapa jalur itu terasa menggandeng. Sila ada sesuatu yang ingin mereka masuk ke sana. Namun pada saat yang sama, insting Raffi mengatakan sesuatu yang berbeda. Bahwa jalur itu mungkin bukan jalur biasa. Angin kembali berembus pelan. Kabut mulai turun lebih tebal. Dan jauh di dalam hutan. Untuk sesaat, mereka kembali mendengar sesuatu. Suara yang sangat pelan. Dentingan logam yang berirama. Seperti suara gamelan yang kembali dimainkan di tengah hutan. Ketika Pendaki, itu saling menatap. Dan untuk pertama kalinya sejak pendakian dimulai. Mereka mulai benar-benar merasa bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di gunung ini. Sesuatu yang perlahan-lahan menarik mereka semakin jauh masuk ke dalam hutan Gunung Penanggungan. Suara mulai turun di dalam hutan lereng Gunung Penanggungan.
Kahaya Matahari Perlahan Mamuder di Balik Papahanan Yang Tinggi. Kabut Tipis Kembali Turuan Seperti Selamat Yang Perlahan Menyetap Hutan. Raffi Melahat Jam di Perjalangan Tangganya. Jam 5. Katanya Pelan. Dika Menggila Napas Panjang. Berarti kita harus cari tempat buat tenda lagi. Sejak tadi mereka teras berjalan mencoba mencari jalur keluar, tetapi tidak ada satupun tanda jalur pendakian yang mereka temukan. Yang ada hanya hutan. Hutan yang terasa semakin asing. Dan semakin sunyi. Bagus menurunkan karir dari punggungnya dengan wajalila. Aku rasa kita memang harus bermalam lagi di sini. Raffi mengganggu. Mereka akhirnya menemukan sebuah tempat kecil yang agak terbuka di antara 3 pohon besar. Tanaya kukup rata untuk menghadirkan tenda. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka mulai menghadirkan tenda. Suasana sore di hutan terasa. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara hewan. Hanya angin yang bergerak pelan di antara daun-daun. Setelah tenda selesai, Dika mulai memasak makanan. Malam pun datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Kabut berubah semakin tebal. Cahaya center mereka hanya mampu menembus beberapa meter saja. Raffi duduk di depan tenda sambil menatap ke arah gelapnya hutan. Pikirannya dipenuhi banyak hal. Bagaimana mereka bisa tersesat di gunung yang jalannya sebenarnya cukup jelas? Mengapa mereka terus menemukan tempat yang sama? Dan yang paling mengganggunya, suara gamelan yang mereka dengar sebelumnya. Fai, kata Dika tiba-tiba. Raffi menali. Apa? Dika menatap API kesel dari komputer. Kalau besok kita masih belum nemu jalur gimana? Raffi tidak langsung menjawab. Ay tahu mereka harus tetap tenang. Kalau panik, kita akan semakin buruk. Kita masih punya makanan beberapa hari. Katanya akhirnya. Besok kita coba cari sumber air. Biasanya dari situ ada jalur turun. Bagus mengganggu pelan. Namun wajahnya masih terlihat jelas. Malam semakin larut. Udara semakin dingin. Sekitar pukul 9 malam mereka memutuskan masuk ke dalam tenda. Raffi dan Dika berada di satu tenda. Bagus di tenda sebelah. Lampu center dimatikan. Hutan kembali tenggelam dalam kegelapan. Awalnya semuanya terasa normal. Hanya suara serangga malam yang terdengar. Namun sekitar 1 jam kemudian, Bagus tiba-tiba membuka mata. Ia merasa seperti mendengar sesuatu. Suara langkah kaki. Pelan. Krek. Krek. Seperti seseorang berjalan di atas ranting kering. Langkah itu terdengar dari luar tendanya. Bagus menahan napas. Ia mencoba mendengarkan dengan lebih jelas. Langkah itu berhenti. Beberapa detik sunyi. Lalu terdengar lagi. Krek. Krek. Sila seseorang berjalan perlahan menjelajahi area tenda mereka. Bagus langsung duduk tegak. Fai, bisiknya pelan. Namun suaranya terlalu kesal untuk didengar. Langkah itu berhenti lagi. Lalu tiba-tiba terdengar suara lain. Suara seperti kain panjang yang bergesekan dengan daun. Bagus merasakan bulu kuduknya berdiri. Dengan tangan gemetar, ia meraih center. Perlahan ia membuka resleting tenda sedikit. Udara dingin langsung masuk. Ia menyerahkan center keluar. Cahaya center menembus kabut putih. Papahanan berdiri diam. Namun beberapa meter di depan tendanya, Bagus melihat sesuatu. Sosok seseorang. Seorang perempuan. Ia berdiri membelakangi tenda. Rambutnya sangat panjang. Pakainya putih panjang hingga menyentuh tanah. Sosok itu berdiri diam di antara kabut. Bagus langsung membuka. Ia tidak berani bergerak. Perempuan itu perlahan mulai berjalan. Langkahnya sangat pelan. Namun tangannya. Kakinya tidak terlihat menyentuh tanah dengan jelas. Silat ia melayang sedikit di atas permukaan tanah. Bagus langsung mundur dan menutup resleting tenda. Napasnya menjadi cepat. Beberapa detik ia hanya duduk diam mencoba menenangkan diri. Namun rasa takutnya semakin kuat. Akhirnya ia membuka tenda Raffi dan Dika dengan cepat. Fai. Raffi langsung terbangun. Ada APA?
Bagas minatap Mereka dengan wajah pukit. Tadi ada orang di luar. Dika langsung duduk. Pendaki. Bagas menggeling. Perempuan pakai baju putih. Raffi langsung meraih center dan keluar dari tenda. Dika menjekuti di belakangnya. Cahaya center menyapu area sekitar. Kabut masih tebal. Namun tidak ada siapapun di sana. Di mana kamu lihat? Tanya Raffi. Bagas menunjuk ke arah hutan di depan tenda. Di situ tadi. Raffi menyerahkan center ke arah itu. Hanya pepohonan. Dan kabut yang bergerak pelan. Tidak ada manusia. Dika mencoba menenangkan Bagas. Mungkin kuma bayangkan kabut. Namun Bagas menggeling kuat. Aku lihat jelas. Raffi masih menatap hutan dengan serius. Beberapa detik kemudian, dari dalam kabut, terdengar lagi suara yang sangat mereka kenal. Dentingan pelan. Berama. Ting. 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 Suara itu kembali muncul. Suara gamelan. Namun kali ini terasa jauh lebih dekat dari sebelumnya. Ketika Pendaki itu berdiri diam di tengah kabut malam. Tidak ada yang berbicara. Karena kini mereka mulai menyadari sesuatu. Gunung ini tidak hanya membuat mereka tersesat, tetapi juga sila memperlihatkan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat. Dan malam kedua di Gunung Penanggungan baru saja memperjelas satu hal yang menjadikan bahwa mereka mungkin tidak sendirian di dalam hutan ini. Pagi hari ketiga di lereng Gunung Penanggungan datang tanpa memberi rasa liga bagi Raffi, Dika, dan Bagas. Tidak seperti pagi pertama yang masih terasa segar, pagi kali ini terasa berat. Udara tetap dingin, namun suasana hutan seperti menekan mereka dari segala arah. Kabut masih menggantung rendah di antara pepohonan. Raffi bangun lebih dulu. Ia keluar dari tenda dan berdiri sambil menatap hutan yang sunyi. Malam tadi hampir tidak ada dari mereka yang benar-benar tidur. Setelah suara gamelan kembali terdengar dan Bagas melihat sosok perempuan di dalam kabut. Ketiganya terjaga hingga larut malam. Raffi mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu sudah hal yang pasti. Jika mereka terus memikirkan hal-hal mistis, mereka akan panik. Dan jika panik, mereka bisa membuat keputusan yang lebih buruk. Dika keluar dari tenda sambil mengusap wajahnya. Gimana? Tanyanya pelan. Raffi menggila napas. Kita lanjut lagi. Cari air dulu. Bagas keluar dari tendanya dengan wajah lila. Lingkaran hitam tampak di bawah matanya. Aku mimpi ini semalam. Katanya pelan. Dika menali. Mimpi apa? Bagas terlihat ragu sebelum menjawab. Aku lihat tempat seperti kerajaan tua di tengah gunung. Raffi menggerakkan kening. Kerajaan? Bagas mengangguk. Banyak orang pakai pakaian kuno. Mereka lagi upacara dan ada suara gamelan. Dika mencoba tertawa. Kayaknya kamu kebanyakan dengar cerita mistis. Namun Bagas tampak yakin. Mimpinya terasa nyata banget. Raffi memutuskan tidak membahasnya lebih jauh. Odar. Kita siap-siap John. Setelah sarapan sederhana, mereka kembali berjalan. Langkah mereka kali ini jauh lebih pelan. Tenaga mulai berkurang. Persediaan makanan juga semakin menipis. Sekitar 1 jam berjalan, mereka akhirnya menemukan sesuatu yang mereka cari sejak kemarin. Suara air. Gemersik kesel terdengar dari balik simak-simak. Air, kata Dika. Mereka segera berjalan ke arah suara itu. Di sana mereka menemukan aliran air kesel yang mengalir di antara batu-batu. Bukan sungai besar. Namun cukup untuk menjasai botol air mereka. Bagas langsung berlutut dan mengkusai wajahnya. Segar banget. Raffi tersenyum sedikit. Ini kabar bagus. Biasanya aliran air menggara ke bawah gunung. Artinya mereka bisa menjekuti aliran itu untuk menemukan jalur keluar. Setelah menjasai semua botol, mereka mulai menjekuti arah aliran air tersebut. Awalnya semuanya terlihat normal. Namun setelah hampir 2 jam berjalan, Raffi tiba-tiba berhenti lagi. Dika langsung menggila napas. Jangan bilang.
Raffi menunjuk ku era depan. Di sana. Berdiri lagi sebuah bangunan bata kecil. Candy. Namun kali ini bentuknya sedikit berbeda. Lebih kecil. Dan terlihat jauh lebih tua. Bagus menatapnya dengan perasaan. Kenapa candy bisa ada di tempat seperti ini? Raffi juga tidak mengerti. Gunung Penanggungan memang terkenal dengan banyak situs kuno. Namun menemukan bangunan seperti ini jauh di dalam hutan tetap tersesat. Jika berjalan mendekat. Di depan candy itu terdapat sebuah patung batu kecil yang sudah rusak. Separuh wajahnya hilang. Namun bentuk tubuhnya masih terlihat seperti manusia yang sedang duduk bersila. Merinding juga, kata Dika. Raffi melihat sekeliling. Tempat itu terasa sangat sunyi. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara serangga. Sila hutan di sekitar candy itu mati. Bagus tiba-tiba berkata pelan. Kita pernah kesini gak? Raffi menggeleng. Seharusnya bilang. Namun sesuatu terasa aneh. Tempat ini terasa familiar. Sila mereka pernah melewatinya sebelumnya, meskipun mereka yakin belum pernah melihatnya. Tiba-tiba Dika menunjuk ke tanah. Lihat ini. Di tanah dekat candy terlihat sesuatu yang membuat mereka terdiam. Sebuah bungkus makanan instan. Bungkus itu terlihat sedikit kotor, namun masih jelas. Dan yang paling membuat mereka merinding. Itu adalah bungkus makanan yang mereka makan kemarin. Bagus langsung mundur satu langkah. Ini punya kita. Dika menatapnya dengan wajah pucat. Berarti, Raffi menilan luda. Kita muter lagi. Suasana langsung terasa semakin menskam. Artinya selama 2 hari terakhir. Mereka tidak benar-benar berjalan jauh. Mereka hanya berputar-putar di dalam hutan yang sama. Bagus mulai panik. Ini gak mungkin, Raffi mencoba menenangkan. Kita masih bisa keluar. Namun di dalam hatinya sendiri, ia mulai merasakan sesuatu yang lebih buruk. Sila gunung ini sengaja menahan mereka. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Don bergoyang pelan. Dan dari kejauhan, terdengar suara yang sangat mereka kenal. Dentingan pelan. Berirama. Ting, ting, ting. Suara gamelan itu kembali terdengar. Namun kali ini, lebih jelas. Lebih dekat. Bagus menatap ke arah hutan dengan wajah pucat. Dika juga mulai jelisa. Suara itu dari mana sih? Raffi menatap ke arah kabut di antara pepohonan. Dan untuk sesaat, ia merasa melihat sesuatu bergerak di dalam kabut itu. Bayangan orang. Banyak orang. Sila ada kerumunan manusia yang berjalan pelan di dalam hutan. Namun ketika ia menyerahkan center. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya kabut. Dan hutan yang sunyi. Hari ketiga mereka di Gunung Penanggungan baru saja menunjukkan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Mereka tidak hanya tersesat, tetapi juga seperti terjebak di tempat yang sama, yang tidak mengizinkan mereka keluar. Hari keenam di lereng Gunung Penanggungan menjadi hari yang paling melelahkan bagi Raffi, Dika, dan Bagus. Sudah hampir seminggu mereka tersesat di dalam hutan. Persediaan makanan hampir habis. Tenaga mereka juga mulai menurun. Yang tersisa hanyalah beberapa bungkus makanan instan dan sedikit air yang mereka ambil dari aliran kecil di dalam hutan. Namun yang lebih buruk dari rasa lapar adalah rasa tidak pasti. Mereka tidak tahu di mana posisi mereka sebenarnya. Mereka juga tidak tahu apakah mereka benar-benar berjalan menuju jalan keluar, atau hanya terus berputar di dalam hutan yang sama. Pajai itu mereka berjalan menyusuri, lereng yang menurun. Kabut masih sering datang tiba-tiba. Kadang hutan terlihat jelas. Namun beberapa menit kemudian semuanya kembali tertutup putih. Dika berjalan paling belakang. Langkahnya terlihat berat. Kita sudah berapa hari di sini? Tanyanya dengan suara lila. Raffi berpikir sejenak. Hari keenam. Bagus yang berjalan di tengahnya menunduk. Rasanya seperti 2 minggu. Tidak ada yang menanggapi. Keheningan terasa lebih berat dari biasanya.
Sekitar satu jam berjalan, mereka tiba di sebuah area hutan yang cukup terbuka. Di sana terdapat beberapa batu besar yang ditumbuhi lumut tebal. Tempat itu terasa sangat tua. Sila sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Raffi berhenti untuk beristirahat. 15 menit, katanya. Mereka duduk di atas batu. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara napas mereka yang terdengar. Bagas terlihat sangat pucat. Matanya memandang kosong ke arah pepohonan. Dika memperhatikannya. Gas kamu gak apa-apa? Bagas tidak menjawab. Ia terus menatap ke arah hutan. Gas. Akhirnya Bagas berkata pelan. Tadi aku lihat seseorang. Raffi langsung menali. Di mana? Bagas menunjuk ke arah lorong di sebelah kanan mereka. Di sana. Dika berdiri dan melihat ke arah itu. Namun tidak ada siapapun. Hanya pepohonan dan kabut. Pendaki lain mungkin, kata Dika. Namun Bagas menggeleng. Bukan. Apa maksudnya? Bagas menatap mereka dengan wajah serius. Orang tua. Raffi menggerakkan kening. Orang tua? Bagas mengangguk. Iya, kekek. Raffi berdiri. Dian ngomong apa? Bagas terlihat ragu sebelum menjawab. Dia bilang, aku harus ikut dia kalau mau keluar dari gunung ini. Dika langsung merasa merinding. Teras? Bagas menatap tanah. Aku sempat jalan, jakutan dia. Raffi dan Dika langsung menatapnya kaget. Kamu jakutan dia? Kata Dika. Bagas mengangguk pelan. Tapi setelah beberapa langkah dia tiba-tiba hilang. Raffi mulai merasa tidak tenang. Kenapa kamu gak bilang dari tadi? Bagas menggangkat bahu. Aku kira kuma halusinasi. Dika menggila napas panjang. Kita semua sudah terlalu kapok. Namun Raffi tidak bisa mengelengkan perasaan di dalam hatinya. Jika benar ada seseorang di hutan ini, mengapa mereka tidak melihat jejaknya? Mengapa orang itu muncul dan hilang begitu saja? Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan. Namun sekitar 20 menit kemudian, mereka baru menyadari sesuatu yang membuat jantung mereka berdebar. Bagas tidak ada di belakang mereka. Gas. Panggil Dika. Tidak ada jawaban. Raffi menali ke belakang. Jalur di belakang mereka kosong. Bagas. Teriaknya lebih keras. Hutan hanya menjawab dengan keheningan. Dika mulai panik. Tadi dia di belakangnya. Raffi langsung kembali menyusuri jalur yang mereka lalui. Bagas. Beberapa kali mereka memanggil namanya. Namun tidak ada jawaban. Kabut mulai turun lagi. Hutan terasa semakin sunyi. Setiap bayangan pohon terlihat seperti seseorang yang berdiri diam. Dika mulai gelisah. Jangan bilang dia jakutan orang tua itu lagi. Raffi tidak menjawab. Namun kemungkinan itu juga terlintas di pikirannya. Mereka terus mencari hampir 1 jam. Sampai akhirnya, terdengar suara dari kejauhan. Fai. Suara itu 5. Namun jelas. Itu Bagas, kata Dika. Mereka segera berlari ke arah suara itu. Beberapa menit kemudian mereka menemukan Bagas duduk di dekat sebuah pohon besar. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Gas, kata Raffi. Kamu kemana saja? Bagas menatap mereka perlahan. Aku, ketemu dia lagi. Dika langsung merinding. Si kekek itu? Bagas mengangguk pelan. Dia bilang kita salah jalan. Raffi mencoba tetap tenang. Dia di mana sekarang? Bagas menunjuk ke arah hutan di depan mereka. Dia bilang jalan keluar ada di sana. Raffi melihat ke arah yang ditunjuk. Di sana hanya ada jalur kecil yang sangat jelek. Hutan di arah itu terlihat jauh lebih lebat. Dika menilan ludah. Fiu kita perkayan gak? Raffi menatap jalur itu dengan serius. Entah kenapa jalur tersebut terasa. Sila memanggil mereka untuk masuk lebih dalam. Namun pada saat yang sama, instingnya mengatakan sesuatu yang berbeda. Bahwa jalur itu mungkin bukan jalan keluar. Melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Angin tiba-tiba berembus pelan. Kabut kembali turun.
Dan dari dalam hutan yang gelap itu. Sekali lagi terdengar suara yang sudah sangat mereka kenal. Dentingin pelin. Bararama. Suara gamelan. Ketika Pendaki itu berdiri diam. Kini mereka mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Gunung ini bukan hanya membuat mereka tersesat, tetapi juga seperti memainkan sesuatu dengan mereka. Dan mereka belum tahu apakah jalur di depan itu benar-benar jalan keluar, atau justru jalan menuju sesuatu yang lebih menjadikan. Hari ke-10 di lereng Gunung Penanggungan menjadi hari yang paling menegangkan bagi Raffi, Dika, dan Bagas. 10 hari berada di dalam hutan membuat tubuh mereka benar-benar melemah. Persediaan makanan sudah habis sejak hari ke-8. Yang tersisa hanyalah air dari aliran kecil yang kadang mereka temukan di antara bebatuan. Wajah mereka terlihat sangat pucat. Bibir mulai peka-peka. Langkah mereka pun semakin lambat. Namun yang paling berat sebenarnya bukan rasa lapar, melainkan rasa putus asa yang mulai muncul di dalam hati mereka. Pajai itu mereka berjalan tanpa banyak berbicara. Kabut pajai masih menyelimuti hutan. Sinar matahari hanya menembus tipis di antara kabang-kabang pohon. Raffi berjalan di depan dengan kompas di tangannya. Namun ia sendiri sudah tidak yakin lagi dengan arah yang mereka ambil. Beberapa kali mereka merasa berjalan turun. Namun beberapa jam kemudian mereka kembali menemukan tempat yang terasa familiar. Sila gunung ini terus memutar mereka di jalur yang sama. Diko akhirnya berhenti. Aku enggak kuat lagi, katanya pelan. I duduk di atas batu besar dengan napas terengah-engah. Bagas juga langsung menjatuhkan karirnya. Fai, kita benar-benar tersesat ya? Raffi tidak menjawab. I menatap hutan di sekeliling mereka. Sunyi. Terlalu sunyi. Sila hutan ini menyembunyikan sesuatu. Beberapa menit mereka hanya duduk diam mencoba mengumpulkan tenaga. Namun tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang. Don bergoyang. Kabut yang sebelumnya tipis tiba-tiba menjadi lebih tebal. Suasana berubah dengan sangat cepat. Raffi berdiri. Aneh, Dika juga mulai merasa tidak nyaman. Kenapa tiba-tiba dingin banget? Kabut semakin turun hingga jarak pandang mereka hanya beberapa meter. Hutan di sekitar mereka berubah seperti lautan putih. Dan saat itulah, suara itu kembali terdengar. Namun kali ini tidak seperti sebelumnya. Bukan hanya dentingan kesal, melainkan alunan gamelan yang lengkap. Ting, tong, tang. Irama itu terdengar jelas. Sila sebuah pertunjukan sedang berlangsung di tengah hutan. Dika langsung berdiri dengan wajah tegang. Itu dekat banget. Bagas menatap ke arah kabut. Kayak ada kara. Raffi merasa jantungnya berdetak cepat. Suara itu datang dari arah yang sama dengan jalur yang pernah ditunjukkan oleh kakek misterius kepada Bagas beberapa hari lalu. Perlahan mereka berjalan mendekat. Langkah mereka sangat hati-hati. Kabut semakin tebal. Namun suara gamelan semakin jelas. Beberapa meter di depan mereka, kabut mulai terbuka sedikit. Dan apa yang mereka lihat membuat ketiganya langsung membeku. Di tengah hutan itu, terlihat sebuah area luas seperti pelataran batu. Dan di sana, ada banyak orang. Puluhan orang. Mereka berdiri menjelajahi sesuatu. Semua mengenakan pakaian kuno seperti pakaian kerajaan Jawa. Beberapa membawa ober. Beberapa duduk memainkan gamelan. Cahaya API dari ober membuat suasana terlihat sangat aneh. Sila mereka sedang melihat kejadian dari masa ratusan tahun lalu. Bagas berbisik pelan. Itu sama seperti di mimpiku. Raffi tidak bisa berkata apa-apa. Di tengah kerumunan itu terlihat sebuah bangunan bata besar seperti kandi. Dan di depan bangunan itu, berdiri seorang lelaki tua. Orang tua yang pernah dilihat Bagas sebelumnya. Kakek itu menali perlahan. Matanya langsung mengarah ke Raffi, Dika, dan Bagas. Sila ia memang sudah menunggu mereka. Kemudian, kakek itu mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Memanggil mereka. Bagas hampir melangkah maju. Namun Raffi langsung menarik tangannya.
Jan Gon. Dika juga merasakan sesuatu yang sangat tidak wajar. Suasana di tempat itu terasa seperti mimpi. Atau mungkin bukan dunia mereka. Namun tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Kabut bergerak liar. Ober-ober di area itu berkedip-kedip. Dan dalam hitungan detik, semuanya menggelang. Tidak ada orang. Tidak ada gamelan. Tidak ada ober. Yang tersisa hanya hutan sunyi dan pelataran batu yang sudah ditumbuhi lumut. Sila tempat itu sudah kosong selama ratusan tahun. Dika mundur perlahan dengan wajah pucat. Apa barusan kita lihat? Bagas masih menatap ku era pelataran itu. Namun Raffi tiba-tiba menyadari sesuatu. Di sisi lain pelataran batu itu, ada sebuah jalur kesel. Jalur tanah yang jelas terlihat seperti jalur pendakian. Tidak tertutup semak. Tidak tertutup lumut. Sila jalur itu baru saja digunakan. Raffi menunjuk ke arah sana. Lihat itu. Dika dan Bagas langsung menali. Untuk pertama kalinya setelah 10 hari tersesat, mereka melihat sesuatu yang sangat mereka rindukan. Sebuah jalur pendakian yang jelas. Namun ketiganya masih berdiri diam. Karena satu pertanyaan besar masih tersisa di kepala mereka. Apakah jalur itu benar-benar jalan keluar? Atau Jalur itu adalah sesuatu yang sengaja diperlihatkan kepada mereka oleh penghuni gunung ini? Dan keputusan yang mereka ambil pada saat itu akan menentukan apakah mereka bisa keluar hidup-hidup atau tidak pernah kembali dari Gunung Penanggungan. Jalur tanah itu terbentang sunyi di depan Raffi, Dika, dan Bagas di lereng Gunung Penanggungan. Setelah 10 hari tersesat di dalam hutan, akhirnya mereka melihat sesuatu yang benar-benar terlihat seperti jalur pendakian manusia. Namun ketiganya tidak langsung bergerak. Mereka masih berdiri di tepi pelataran batu yang beberapa menit sebelumnya dipenuhi oleh bayangan orang-orang misterius dan suara gamelan. Sekarang tempat itu kembali sunyi. Tidak ada ober. Tidak ada kerumunan orang. Tidak ada suara musik. Hanya hutan tua yang diam seperti biasa. Dika memeka keheningan. Fights kita lihat situ? Raffi menatap jalur tanah itu dengan serius. Jalur itu jelas berbeda dari jalur-jalur hutan yang mereka lalui selama 10 hari terakhir. Tanahnya lebih padat. Simak-simak di sisi kanan kiri terlihat seperti pernah tersebak oleh orang yang lut. Dan yang paling penting, jalur itu turun ke arah bawah gunung. Raffi menarik napas panjang. Ini satu-satunya harapan kita. Bagas masih terlihat ragu. Kalau ini bukan jalur manusia? Dika langsung menilan luda. Namun Raffi mencoba berpikir logis. Kalau kita tetap di sini, kita juga bisa mati. Kalimat itu membuat mereka semua terdiam. Akhirnya mereka sepakat. Mereka akan mengikuti jalur tersebut. Perlahan mereka mulai berjalan menyeruni jalur itu. Langkah mereka masih berat. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka merasakan harapan. Jalur itu terus menurun di antara pepohonan pinus dan semak hutan. Beberapa tempat terlihat seperti bekas pijakan sepatu. Raffi semakin yakin bahwa jalur itu benar-benar jalur manusia. Sekitar 1 jam berjalan. Sesuatu yang sangat mereka tunggu akhirnya muncul. Di batang pohon sebelah kiri jalur. Terlihat tanda kat merah. Tanda jalur pendakian. Dika langsung berteriak pelan. Fi. Ini tanda jalur. Bagas hampir tidak percaya. Ia menyentuh tanda itu dengan tangannya. Ini jalur resmi. Raffi tersenyum 5. Artinya mereka benar. Mereka akhirnya menemukan jalur pendakian yang sebenarnya. Semenjak mereka kembali muncul. Mereka mempercepat langkah meskipun tubuh mereka sudah sangat lelah. Beberapa jam kemudian, suara yang sangat mereka rindukan akhirnya terdengar. Suara manusia. Dari kejauhan terdengar percakapan. Kayak ada orang. Dika langsung berteriak dengan sisa tenaga yang ada. Tolong. Raffi dan Bagas ikut berteriak. Tolong. Beberapa detik kemudian,
Dari Taikungan Jalar Mungkal Dua Orang Pendaki Lane. Mereka Terlihat Kajat Melihat Kiden Raffi, Dika, Dan Bagas. Wajah Mereka Koter. Pakain Mereka Penuh Lumpur. Tuba Mereka Terlihat Sungut Lima. Sumpa, Kalian Kenapa? Tanya Sela Sada Pendaki. Raffi Hamper Tidak, Bisa Menjawab. Kami Tersesat. Pendaki itu langsung membantu Mereka duduk. Kalian dari mana? Dika menjawab dengan suara lima. Kami hilang 10 hari. Kedua pendaki itu saling menatap kaget. 10 hari? Mereka segera memberi Raffi, Dika, dan Bagas air minum. Beberapa saat kemudian rombongan itu membantu mereka turun menuju base camp. Perjalanan turun terasa seperti mimpi. Setelah 11 hari hidup di dalam hutan yang penuh misteri, akhirnya mereka kembali ke dunia manusia. Saat tiba di base camp pendakian Gunung Penanggungan, beberapa petugas dan pendaki lain langsung membantu mereka. Ternyata sejak beberapa hari sebelumnya keluarga mereka sudah melaporkan bahwa mereka hilang di gunung. Tim pencari sebenarnya sudah mulai melakukan pencarian di beberapa jalur. Namun hutan di gunung itu terlalu luas. Tidak ada yang menyangka mereka bisa bertahan selama itu. Setelah beristirahat dan mendapat pertolongan, Raffi, Dika, dan Bagas akhirnya menceritakan semua yang mereka alami. Tentang suara gamelan. Tentang kandi-kandi tua yang muncul di dalam hutan. Tentang sosok perempuan berbaju putih. Dan tentang kekek misterius yang menunjukkan jalan. Namun sebagian orang hanya menganggap cerita itu sebagai halusinasi karena kelelahan dan kelaparan. Hanya satu orang penjaga base camp yang tidak terlihat heran. Ia adalah pria tua yang sudah puluhan tahun tinggal di sekitar gunung. Setelah mendengar cerita mereka, pria itu hanya berkata pelan. Di gunung ini memang banyak yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Raffi menatapnya. Maksud bapak. Pria tua itu tersenyum tipis. Gunung Penanggungan dipercaya sebagai tempat para pertapa dan kerajan kuno. Ia menatap ke arah puncak gunung yang terlihat samar dari kejauhan. Kadang, ada orang yang tanpa sengaja masuk ke tempat yang bukan milik kita. Dika merinding mendengarnya. Bagas teringat sesuatu. Pak, kalau begitu siapa yang menunjukkan jalan keluar buat kami? Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kesal. Kalau kalian bisa keluar, berarti kalian masih diizinkan pulang. Malam itu Raffi, Dika, dan Bagas akhirnya bisa tidur dengan tenang setelah 11 hari penuh ketegangan. Namun satu hal tetap menjadi misteri bagi mereka. Tentang pelataran batu. Tentang orang-orang yang memainkan gamelan di tengah hutan. Dan tentang kekek tua yang silas menjaga jalur keluar. Karena sampai hari ini, mereka masih tidak tahu apakah semua itu hanya mimpi karena kelelahan. Atau memang mereka pernah tersesat di dunia yang berbeda di Gunung Penanggungan.